ఓకే, వెల్కమ్ టు ఎంట్రీ యాప్. నా పేరు శివకృష్ణ. ఈరోజు మనం ఈ క్లాస్లో ఏమేమి డిస్కస్ చేస్తామంటే అసలు ఆబ్జెక్ట్ అంటే ఏంటి, మనం పైథాన్లో ప్రతిదాన్ని ఆబ్జెక్ట్ కింద ట్రీట్ చేస్తాం. ఆ ఆబ్జెక్ట్స్ అనేవి కొన్ని కేటగిరీస్ కింద డివైడ్ చేయబడ్డాయి. ఆ కేటగిరీస్ ఏంటో చూద్దాం. సీక్వెన్స్, నాన్ సీక్వెన్స్, ఇటరబుల్, నాన్ ఇటరబుల్, మ్యూటబుల్ అండ్ ఇమ్యూటబుల్. అంటే ఈ కాన్సెప్ట్స్ గురించి ఈరోజు మనం డిస్కస్ చేస్తాం. ఓకే, వాట్ ఈజ్ ఆబ్జెక్ట్ అండ్ టైప్స్ ఆఫ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్స్. In Python, we can treat anything as a object. In Python, we can treat anything as a object. Next one, scenario one. In this scenario, objects can be categorized into two types. Sequence or ordered objects, non-sequence or unordered objects. Scenario 2. రెండో కేటగిరీ ఏంటి అంటే ఇటరబుల్ ఆబ్జెక్ట్స్, నాన్ ఇటరబుల్ ఆబ్జెక్ట్స్. ఈ సినారియో 3 ఏంటి అంటే ఇమ్యూటబుల్ ఆబ్జెక్ట్స్, మ్యూటబుల్ ఆబ్జెక్ట్స్. ఇవి 3 కేటగిరీస్. ఓకే, వీటిలో 1 by 1 మనం డిస్కస్ చేస్తాం. ఇప్పుడు అసలు సీక్వెన్స్ అంటే ఏంటి, లేకపోతే ఆర్డర్ ఆబ్జెక్ట్ అంటే ఏంటి. ఎనీ ఆబ్జెక్ట్ which follow the insertion order is preserved. Insertion order is preserved concept. That means both input order and output order will be same. That type of objects are called sequence or ordered objects. దాని మీనింగ్ ఏంటి అంటే ఏ ఆబ్జెక్ట్ అయితే మనం ఏ ఆర్డర్లో అయితే ఇన్పుట్ వాల్యూస్ ఇచ్చామో సేమ్ అదే ఆర్డర్లో కనుక మనకు అవుట్పుట్ వస్తుందో అలాంటి ఆబ్జెక్ట్స్ మనం ఏమంటాము అంటే సీక్వెన్స్ ఆబ్జెక్ట్స్ అంటాం. మనకి పైథాన్లో సీక్వెన్స్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి అంటే స్ట్రింగు, లిస్టు, టుపుల్, డిక్ట్ ఆబ్జెక్ట్. From Python 3.5 plus versions onwards. Next one, range. Okay, these are all sequence objects. Example, నేను ఒక స్ట్రింగ్ ఆబ్జెక్ట్ తీసుకున్నాను. స్ట్రింగ్లో ఈ ఆర్డర్లో ఫాలో అయ్యాను. ఫస్ట్ క్యారెక్టర్ ఎస్ ఇచ్చాను, సెకండ్ క్యారెక్టర్ ఐ ఇచ్చాను, థర్డ్ క్యారెక్టర్ వి ఇచ్చాను, ఫోర్త్ క్యారెక్టర్ ఏ ఇచ్చాను. ఇదే ఆర్డర్లో కనుక మనకు అవుట్పుట్ వస్తే ఇలాంటి ఆబ్జెక్ట్స్ మనం ఏమంటాము అంటే సీక్వెన్సెస్ అంటాం. ఫర్ సపోజ్ ఐఎమ్ టేకింగ్ యాజ్ ఎ వై ఈక్వల్ టు లిస్ట్ ఆబ్జెక్ట్. ఓకే, నా లిస్ట్ ఆబ్జెక్ట్లోకి నేను ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ కింద 7 ఇచ్చాను, సెకండ్ ఎలిమెంట్ 3 ఇచ్చాను, థర్డ్ ఎలిమెంట్ 8 అండ్ ఫోర్త్ ఎలిమెంట్ 2 ఐఎమ్ పాసింగ్. Type of y. Okay, x equal to Shiva. This is a string, this is a list. Both orders are equal. That's why we are calling as a sequences. Second category, non-sequence are unordered objects.
any object which don't follow the insertion order, is preserved concept. That means both input order and output order will not be same. That type of objects are called non-sequence or unordered objects. Example, set to, frozen set to, dict in 2.x and 3.0 to 3.4.x. Set to, frozen set to, dictionary, these are the non-sequences. Now observing very clearly, z equal to 9, 7, 8, 5 type of z. This is my input order, first inserting 9, second inserting 7, third inserting 8 and fourth inserting 5. But this is my output order, 8, 9, 5, 7. This is a non-sequence or unordered objects. Second category, iterable objects, non-iterable objects. Iterable objects, non-iterable objects. Iterable objects, we can use any object as a repeated purpose. We can use any object as a repeated purpose. That type of objects are called we can use any object as a repeated purpose. The type of objects are called iterable objects. Iterable objects are any object which allows the iterations or repetitions. That type of objects are called iterable objects. We can use any object as a repeated purpose. The type of objects are called iterable objects. Any object which allow the iterations, the type of objects are called iterable object. అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే మనం ఏ ఆబ్జెక్ట్ని అయితే రిపీటెడ్ కోసం యూజ్ చేస్తామో అలాంటి ఆబ్జెక్ట్స్ని ఇటరబుల్ అంటాం. లేకపోతే ఏ ఆబ్జెక్ట్ అయితే ఇటరేషన్స్ని అలౌ చేస్తుందో, అంటే రిపిటేషన్స్ని అలౌ చేస్తుందో అలాంటి ఆబ్జెక్ట్స్ మనం ఏమంటాము అంటే ఇటరబుల్ ఆబ్జెక్ట్స్ అంటాం. In Python, the iterable objects are string, list, tuple, set, frozen set, dict, range, and so on. These are all iterable objects. Observing very clearly, నేను ఒక లిస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ తీసుకున్నాను 5372 అని. నేను అలాగే y అనేది ఒక స్ట్రింగ్ తీసుకున్నాను, హాయ్ శివ. నా రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి అంటే ఈ శివ మెసేజ్ అనేది నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి ఫర్ ఎలిమెంట్ ఇన్ ఎక్స్లో ఉన్న ఎలిమెంట్ని బేస్ చేసుకొని నాకు ఈ వై వాల్యూ అనేది రిపీట్ అవ్వాలి.
ఇలాంటి వాటిని మనం ఏమంటాము అంటే ఇటరబుల్ ఆబ్జెక్ట్స్ అంటాం. ఏ ఆబ్జెక్ట్ అయితే మనం రిపిటేషన్ కోసం యూజ్ చేస్తామో అలాంటి ఆబ్జెక్ట్స్ని మనం ఏమంటాము అంటే ఇటరబుల్ ఆబ్జెక్ట్స్ అంటాం. ఓకే, ఏ ఆబ్జెక్ట్ అయితే ఇటరేషన్స్ని అలౌ చేస్తుందో అలాంటి ఆబ్జెక్ట్స్ని మనం ఏమంటాము అంటే ఇటరబుల్ ఆబ్జెక్ట్స్ అంటాం. నెక్స్ట్ వన్, నాన్ ఇటరబుల్ ఆబ్జెక్ట్స్. నాన్ ఇటరబుల్ ఆబ్జెక్ట్స్. నాన్ ఇటరబుల్ ఆబ్జెక్ట్స్. We cannot use any object as a repeated purpose. That type of objects are called non iterable objects, or any object which don't allow the iterations. Any object which don't allows the iterations. Any object which don't allow the iterations. That type of objects are called non-iterable objects. Example, into, float, complex, bool. These objects are nothing but a non-iterable objects. Observing very clearly, now I am taking as x equal to one integer number, y equal to I Shiva. My requirement, I want trying to element in x. I am trying to using x as a repeated purpose. X is a which object? That is a int object. Int object is not a iterable object. Okay, we cannot use repeated purpose. This is the second scenario. Coming to the third scenario, immutable objects and mutable objects. Now we will discussing immutable objects. Any object which don't allows to modify the data. That means insert, delete, update. Any object which don't allows to modify the data. That type of objects are called immutable objects. Any object which don't allows to modify the data, the type of objects are called immutable objects. Example, int, float, complex, bool, str, tuple, frozen set. Next one, range, bytes. These are all immutable objects. Example, now here I am taken as a one tuple object, x equal to tuple of 6372. Now x and a type of x and id of x. Now I want to print 3. How to print the 3? It is supporting indexing. The indexing value starting from 0, 0, 1,
x of 1 means 3. Now I'm trying to updating 3 to 30, then immediately we'll get the error message. దాని మీనింగ్ ఏంటి అంటే మనం ఏ ఆబ్జెక్ట్స్ యొక్క డేటాని అయితే మాడిఫై చేసుకోలేకపోతున్నామో, అంటే ఒకసారి డిఫైన్ చేసిన తర్వాత ఆ ఆబ్జెక్ట్లోకి మనం ఎలిమెంట్స్ని యాడ్ చేయటం కానీ, డిలీట్ చేయటం కానీ, లేకపోతే అక్కడ ఉన్న వాల్యూని అప్డేట్ చేయటం కానీ, ఇలాంటి ఆపరేషన్స్ వీటిని మనం చేయలేం. అలాంటి ఆబ్జెక్ట్స్ని మనం ఏమంటామంటే ఇమ్యూటబుల్ ఆబ్జెక్ట్స్ అంటాం. అంటే ఒకసారి ఇమ్యూటబుల్ ఆబ్జెక్ట్ని డిఫైన్ చేసుకున్న తర్వాత ఫ్యూచర్లో మనం ఎట్టి సందర్భంలో దాన్ని మాడిఫై చేయలేం. ఇవి మనకి పైథాన్లో ఉన్న ఇమ్యూటబుల్ ఆబ్జెక్ట్స్. నెక్స్ట్ వన్ మ్యూటబుల్ ఆబ్జెక్ట్స్. మ్యూటబుల్ ఆబ్జెక్ట్స్, ఎనీ ఆబ్జెక్ట్ which allows to modify the data, modify means insert or delete or update. Any object which allows to modify the data, that type of objects are called the type of objects are called mutable objects. Any object which allows to modify the data, the type of objects are called mutable objects. In Python, the mutable objects are list, set, dict, byte array. These are the mutable objects. Now here I am taken as a y equal to list of 5372, type of y. Okay, id of y, I am finding the address y of 1, that is the 3. Y of 1 equal to 30. Now our y data is updated. Again I am finding the address. Now observing very clearly, our data will be changing but address is not changing. That means our object is modifying means data will be changing but same object. That is called modification. అంటే ఏంటి అంటే అదే లొకేషన్లో ఉండాలి కానీ డేటా అనేది చేంజ్ అవ్వాలి. అలా అయితే మనం ఏమంటామంటే అప్డేట్ అయినట్టు అంటాం. అలా అప్డేట్ అయితే మనం ఏమంటాము అంటే ఆ ఆబ్జెక్ట్ని మ్యూటబుల్ ఆబ్జెక్ట్ అంటాం. ఏ ఆబ్జెక్ట్ అయితే అప్డేట్ చేస్తుందో లేకపోతే డిలీట్ చేస్తుందో లేకపోతే ఇన్సర్ట్ ఆపరేషన్, అంటే ఒకసారి మనం ఆబ్జెక్ట్ని క్రియేట్ చేసుకున్న తర్వాత ఫ్యూచర్లో మనం ఎప్పుడైనా అప్డేట్ చేసుకోవాలనుకున్నా, లేకపోతే డిలీట్ చేయాలనుకున్నా, లేకపోతే ఏదైనా కొత్త దాన్ని యాడ్ చేయాలనుకున్నా, అలాంటి ఆపరేషన్స్ అన్నిటినీ ఏ ఆబ్జెక్ట్ అయితే ఎలో చేస్తుందో అలాంటి ఆబ్జెక్ట్స్ మనం ఏమంటామంటే మ్యూటబుల్ ఆబ్జెక్ట్స్ అంటాం. మ్యూటబుల్. ఓకే, ఇమ్యూటబుల్ అంటే ఏంటంటే ఒకసారి డిఫైన్ చేసిన తర్వాత ఆ ఆబ్జెక్ట్ని ఫ్యూచర్లో మనం ఎప్పుడూ మాడిఫై చేయలేం. కానీ మ్యూటబుల్ అంటే ఏంటంటే ఒకసారి డిఫైన్ చేసిన తర్వాత ఫ్యూచర్లో మనం మాడిఫై చేసుకోవచ్చు. ఇవి పైథాన్లో ఉన్న బేసిక్ ఆబ్జెక్ట్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్, different immutable objects having the same data. Different immutable objects having the same data but referencing to same object in the memory location. Different immutable objects having the same data but referencing to same object in the memory location. That means observing very clearly, I am explaining. For suppose now I am taken as x equal to 10. Now 10 is a integer object. Now this is our RAM. Okay, whenever we are installing Python in your computer, Python to allocate some amount of memory in your RAM. This is my Python memory location. Internally the memory can be categorized into pixels
Okay, x equal to 10 means the 10 will be storing into one location. This memory address is passing to x. Now I am taken as a y equal to 10. Our Python virtual machine don't creating new object to y. First we need to check this is a value. This value is a mutable or immutable. This is a integer value. Integer is a immutable. First we need to check already in the memory location that particular value is available or not available. If it is available, simply that object address is passing to y. For suppose I am taking as a z equal to 10, don't creating a new object, simply the data will be storing into same. Now observing very clearly. This is my 10 memory location. Okay, different immutable objects having the same data but referencing to same object in the memory location. Same object in the memory location. This is the meaning. Or otherwise, in the normal representation, x equal to 10 means in the memory location one object is created. One object is created. In that object the data will be storing. This object address is passing to x. Now I am taken as a y equal to 10. Y equal to 10. Same, this object is referencing to this one. For suppose I am taken as a z equal to 10, same object is referencing. Same object is referencing. Okay, different immutable objects having the same data but referencing to same object in the memory location. Same object in the memory location. Now I am discussing one practical example. Open the notepad. Now I am taken as a x equal to 10, y equal to 10, z equal to 10. I am finding the address. Print of id of x, print of id of y, and print of id of z. id of z. Now I am store that way file at a desktop location. File name sample.py. File name sample.py. Sample.py. Now go to command prompt, cd space desktop, python space, our file name is sample.py. Now the address is same. Address is same. Address is same. Different immutable objects having the same data but referencing into same object in the memory location. Memory location. Next, second example. Same. I am open the another file sample.py. Different another immutable object I am taking. Now here I am taken as a one string object. One string object, hi Shiva Krishna. Next one.
hi Shiva Krishna. Next one, hi Shiva Krishna. Observing very clearly, x, y, z are the different immutable objects having the same data. Hi Shiva Krishna, hi Shiva Krishna, hi Shiva Krishna. Now these objects are also having the same address in the memory location. Same address in the memory location. Same address in the memory location. This is the output. Next, another example. Here I am taken as a one tuple object 1 2 3 4. Here also I am taken as a another tuple object 1 2 3 4. Here also I am taken as a one more tuple object 1 2 3 4. Now observing very clearly, I am trying to executing same address we are getting. Sample.py. This is my sample.py. This is my output. Okay, this is the immutable objects concept. This is the immutable objects concept. Next one, different mutable objects having the same data but referencing to different objects in the memory location. Different mutable objects having the same data but referencing to different objects in the memory location. That means, for suppose here I am taken as a one list object. List is a mutable, contain 1 2 3. Now internally in the memory location one object is created. Object will store the data 1 2 3. This object address is passing to x. For suppose I am taken as a y equal to same list object 1 2 3. This object address is passing to y. Now z equal to 1 2 3. Okay, different mutable objects having the same data. Different mutable objects means x, y, z having the same data 1 2 3 1 2 3 1 2 3 but referencing to different objects in the memory location. X having one address, y having another address, and z having different another address. Now I will show one practical example, observing very clearly. Now here I am taken as a square brackets. Square bracket representation is a list. Square bracket representation is a list object.
List is a mutable object. List is a mutable object. List is a mutable object. Sample.py now we'll get the different output. Now we'll get the different output. Next, one more example. Same logic. I am finding the addresses. A list inside another list object I am taking. A list inside another list object I am taking. Now here I want to separate this output. Simply I want to print one line. One line. Okay, that means this character is printed 20 times. This character is printed 20 times. For easily understanding purpose, the output separation. Next one, I want to find the address of this one. How to find this address of 1? This value is 0 indexing. This value is 1 indexing. This value is 2 indexing. Again, this value is 0. This value is 0. This value is 1. This value is 1. 0 means 1. 1 means 2. 2 means list of 3, 4. Okay, 2 of 0 means 3. 2 of 1 means 4. 2 of 1 means 4. Now observing print of id of x of 0. X of 0. Print of id of y of 0. Print of id of z of 0. Next, print of into 20. Next one, I want to find the address of this entire list. How to find that one? Simply x of 2, y of 2, z of 2. Z of 2. Z of 2. Next one, I want to find the address of these 3. How to find that one? Two of 0, 2 of 0, 2 of 0. Now observing very clearly, here id of x, id of y, id of z. X is a one list object. Okay, list is a list is a one mutable object. Different mutable objects having the same data. Okay, observing very clearly. Okay, this is the address is different addresses. Different addresses. Because x, y, z are the different mutable objects having the same data. Now x of 0 means 1, y of 0 means 1, z of 0 means 1. 1 is a which object? Integer object. Integer is a immutable. That's why here we will get the same address. Same address. Next one, x of 2. X of 2 means list of 3, 4. Y of 2 means list of 3, 4. Z of 2 means list of 3, 4. List is a mutable. That's why here also we are getting the different result. Next one,
x of 2 of 0, y of 2 of 0, z of 2 of 0. 2 of 0 means 3, y of 2 of 0 means 3, z of 2 of 0 means 3. 3 is a immutable object. That's why here we will get the same address. Same address. Now observing very clearly, I am trying to executing here. Okay, this is the output of this one. Observing very clearly. Okay, sample.py. Okay, this is the objects concept.